Order. O God, may your spirit and guidance be in us all as we work for the benefit of all our people, for peace and justice in our land, and for the constant recognition of the dignity and aspirations of those whom we serve. Amen. Amen. Please be seated. Ako ito che habakatit. Tabra ukot Haley Venelsi Pascal. Tabra tam na kuki roni ilang uligan man. Kuya lit kaya pangmapak. Tabra ikakakluwa man na Canada. Tabra kuki halit chok tamat ko na ni kuki ulutilak tuani. Sige check me. Tabarlo tamat ko ni nga ikayu ta hurok tamat tut ukare matigit. Tabrap taok tam na tabarlo Inuit ilokanyuk tamat ko Inuvialuktun tamat ko hawak tuat tait na ikayokolit kait tabra kamagalit kaya lupak tam na naturak tamat ko nga hurakaw tikraminik hiwoniminik kuyanak tabra na munakrirak nunap tingnik nakarutinig liyo. Tabra na Northern Territories ni Kawamaurot una ilauligit na tamat ko nga ukakoting ukak daw chiko na kakataw ligit hilyaman na alangok tuak munakabliyo. Tabarlok tait na inyunek tuat mani hapakralak tu tamat ko nga apkotek paligit ukiumi apkotek pakawrot sikukun pang mapakahin yun na alang ako ni alang upiak tu tamat ko na hilya alang ako ni kanok mat ko ataramik tait na alangok tuam hilyam na huwin niya larakakigay apkotit nagalunin tamani inyo na kaningit. Tabre wagut kawamaurogut mani nunapting ni inyo na aktuat tabre tam na munakinak hirok tam na alangok tuak hilyakput. Hilyakpo kanyang itchok tamat kwa lununakput akyara kaya tamat tuma hilyapta alangok tuam. Tabralo tamat kwa itna munakari hakatakatak tuat ay papagtay na tabralo tamat kwa alangok tiligit kahit nakingit nagalo ni kanoka tamat ko na awlarbingit alangok kote alangok pailo ni tabritay na koting tait na ko ni taman na hapekanak kadaktok nakanyiking miktigun tabralo ukakte tamat ko mani Northwest Territories ni Kawamaurat tabra huli tamat ko ilihimagait na habaw taki hatak tok rakputit na pigo mangayalo isumatigiliw ataramik na muna kabira kalu pinakirok
Tabralo tamat koate kawamatu bagut na muna karinya kirigut. NWT mi na alang waktu hilapta. Kawamairogu tu bagut tabratam na muna karinya kirikput. Nalo himmau hektarlugit tamat koat kanok ikayuti krat nagaluni kanok kanyuni aktuat muna karinya kirut. Tabralo tamat kuninga na kutsik tuanin kawamanin papkunang ingakrokonak kirugut kinyawranik atutikranik tamat kununga hilam allangok tuamun. Kuyanak okakti nalak tuakapinga. Kuyanak minihitak. Tabralo na. Tibacha min wakalang nayaktok. Wakakti. Tabraw na tamna ilyakit kulolgit kitka ikayuirot na aula kaurirot nangituamik inyong nun na inauranin inakpang nun aula rautirot. Tabramani nunapting ni NWT mi tamna tabrakanok tamatkot agirut tamatkot na munakariruni maliktauruni anneaktuanik isumalu takaktut nagalonin kanok ne tabralo ing miktigo aulay chutamat koting anne ako takaktuat anne ako takpakaktuat na naglikha ko kuyanak ko kakti. Tabrapta ako kot nunakput ni o kakti tabramani 2400 tunit na iglulekirin tukku himarut. Tabralo tamat koptoak inyugek toatit na hawak toatit na itok. Tabralo tam na tabralo tamat kota na kiliniak tota ikayok takraw kalwaktut. Itamna isumalu tagraqaiga kanok inuiak totit na ikayuraqalugitit na ingmiktigun na akiliniak tot tamattuminga tamatkoalu qinyaruugait inuillu tautuktuaruugait tamatkot igilulaqiritit na qanutunagalaan maninyaktilangit ilitsoqilaqigait tamattumuna ukiutuarmanit na income tax tigun tabatap kununanga tamat kununa tabra na ukiumi atara ukiugrumi taptumani na habangi haqqaqoting ka hintaimma qaffini uvluni na maninyagaqtut maninyaktangat tabra tataqariga tamattumuna tamatkuat ilitsoqaniaqalugu igilulaqirit tabralo tamatkuat vagut GNWT ni na kavamauruagut tamatkuat munaqirakraqagalawaqibut ikayoqalugit tamat ilingmikkun na igiluqqaqaniaqtuat iliaanni hapeqraliqtarummata tabravagut minihitauruaq tabra taamna tamatkuninga illaqina qigalawaqa tabralu taitna GNWT taitna
Tabra tamat ko nga na tamaw nga tamat ko at ikayo akrakagalawa kahit. Tabra ubagut ilokata ilokata tabra habaw takirakibot inyubut nunapting na koyanak tachomen koyanak wakakte Northwest Territories ni igilulakirit tabra lo tayo na Kenya or tigun tayo na tawduk la tigi na tawduk kaya kay kanuto nagalaan tamat kot Inuvialuktun igilulakirin na tamat ko na ni igilokaktot atan na kabliwit igilulakirit tamat ko lo tabra tayo na ikayok takrakagalawa kay tamat ko at ingmiktigun na igilokakaniakto at igilulakirit atani tabra lo tayo na ilitsokiragay tabra tamaw na na Kenya ratigun ahen ilitsokiragay kanuto nagalaan Kenya ranik Pimagaita tabra tumuna kuyanak apakiruta kakarunga paya ako. For member statement. Inuvialuktun like me? Kuyanak tabra na umiakayot tabra na umiakay putap tumuna na akanat na tamaktaktuat nagalo ni tukutitawat na tabra tam na umiakay tabra lo tayo na 19th Assembly me tabra okay kabutamat kuat tabra lo tam na hibulya kayo kanok na inyunia tabra lo na tabra tam na French tun kiurakagay tamat kuat na sakasawra tigun kiurakagay tamat kuat tayo na nalakto kabligo tayo na kaktot tabra section 11 talk tabra lo tamat kuat na ilihaktot nagalunin ilihangin nik ikayurak takirala kibut tabra 100% tunin na tawk NWT me tabra lo tamat kuat tawk na Inuvialuktun tabra isak taw marot ilihimagibot tangung itchot tabra lo tamat kuat ataramik tabra lo kanok ikayo niya kalawak pitigit inaraming yun utiligit pata kanologit na ikayo niya kalawak pitigit tabra lo tamat tabra tam na ilihimagig putam na tutkok niya kikput tam tukotawro tayo na arnat nagalun ni tam na tabra tam na pakirta higa arnatigun kuyanak Twin Lake me Yellowknife Center me kuyanak tabra na Inuvialuktun Yellowknife me Inuvialuktun tap ko Inuvialuktun tabra Yellowknife me utok kana gurot Inuvialuktun niya kami pangmapak. I'm going to provide some background on this issue. Loneliness is a major issue for older adults for all kinds of reasons, including health,
mobility, income, and transportation, seniors may spend a lot of time at home alone. Some may choose to feel more connected to their community by taking part in social activities. Inuvialuktun himagivutabra na ay mawala urutit na kiliakuting pisukitakanimik pisukitakanak ko na hapekralakaligo. Ila ni kwayakanak kahuman immalutamat ko tabra na ikayoktakra kayalawakibut. Ay miwala kaktit tabra tayo nakuting. Tabralo tayo naptaw ka ilihawti rakto ni ma kagaya rakanimik tabra kayo kaya kaibut tamat ko tutok ka natin 2016 mi. Tabra tayo na tamat ko haba takigalawa ka at kanok ilan ni hapekrala kami rakto habang niyakalawa ko ting nagaluni kayo ko niyakalawa ko tamat ko utok kanat tabralo kanok tuti na kanok at tokayak pa atokayak pat nagalunin kanok ikayo kayak pitigit tayo na tabralo kanok kanokolo tayo nakuting inuvialuktun na kanitun matkot kakihawra kakpat tamat utok kanagurot wamnin utok kanasat. Tabra minihitaw ngokto am tap muna tap kuninga muna ikayo inyaktuanin minihita ngokto am ikayo kayakay kuyanak. Hear without me? Kuyanak o kakti. 2013 ni. Tabra una kaba maurot o kakaikangat. Tamat kuat o kakaimikangit kanok habak tikrakalawat na habaming nikit na ilan ni hapakalik taktot the 18th Legislative Assembly mi wane hiwon ni awing mi na tamat kuat o kakaimikangit. Tabralo Alberta minit na Great Slave Lake minyo tamat ko nang ikayo huktuanin ikayo khlakaktugut. Tabralo tamat ko isumagay rakibut kanuto nagalahan taman na ato niyak pitigok na habakrangin nikit ibakliw tigi nagalune kanok ikayo niyak tilakrangit habangitigun. Tabralo na malakotaliat kramit na itok. Tabra mani nunapting ni na taramik nunapting ni ito kataramik. Tabra tamat kot isumalugilgit ka kalakirwat nagalunin tabra kakti. Tabralo ukot isumalu una nut kogiga na ilyakit kogit ka kawa maurot uwani tayo na tamat kot ikayo huklunga tayo na habatigun na habang niyaktuatigun tamat ko tabra kalakimat tabra ikayok paurak tu tamat kot hawak tu check paurak tu tinyungnik. Kuya na ko kakti. Kuya na ka heremin. Trinidad wala demin. Kuya na. Tabra na
tuha raributay na tabralo tamat ko kinya ratigun kanut nagalan ato konek tila crafting nikit na tabra tait na taman na tabra ismalugiga kanok ikayu huro at minihitangan nun tabralo tamat ko tabra na ilihaktuat Ihaktarit na himmawit kawalo ka kanok tamat ko at Kenya ratigunit na hapakhranga kalugit ilihawrit kublugit tamat ko ilihawrit at ilihaktawani tabraw na isumarone tabralo tait na ni akehuiraktok ilihakanayaktuni tabralo una tay makot kidlang niyakiga tabralo tait na tabralo tamat ko at ikayo kuptigit ilihaktot tabra pekro takarunga anu payako kuyanak kuyunti walide frame lake me March 2017 me tabraw na isumalu tayo kangat nagaluni ilyakanyakto tap taminga munakrinya ni bluting tap ko munakri hurot minihitangan ning inyong nik tabralo tait na nutakarat ilokanyik tamat ko kayo na ni blutit tuhanak tot tabra tamat ko July 2019 me tabra tap ko anyakvik na alangoktok tabra tait na tuhaligitsunga ilihimarunga tait na taktiliaktoamik taktiliakone ilitsukanyakone kanok tabra ni tait na tautugako tikkangat tam na inyuk kanok ilitsukanyak tillugu kamilakawayak tillugu taktiliak tillugu tabra tam na ikayo kumirawak na lumunakablugu na maliklugu tam na taktiliak tuak tabra tamat ko na munakrirawat anyak tonik tabralo tait na kanyak tuak niak tuk Mr. Speaker. Thank you, member for Frame Lake. Member statements. Member for Cam Lake. Mr. Speaker, for the last 40 tabra 42 ukiuni na tabralo na inyugaktot na ilulakirotikun ukaktot tabralo tait nalo 2019 mikirwani inaurani na tuhakanakaurok uvanilyo yalonaip me halum na tutkikanyaktot igilunik igilu na tutkikanya kangit na tutkikarlugit hitama inyunervigit kangit tabraw na kangak tabra inyugaktot na
igilulaqqiruatigun uvagutin na igilulaqiruani milihitauruagut tamatkuata igilulaqqirutin na ilihimapitigitait na ikayorniapiarpitigit tavallut tait natunaglaani na maani Canada-mi tait na igiluilliortuat ilihimagevut naagaluni igilungit na tutqikkaqimailat tapatamna ilaatni igilulaqqiritinna tamatkuatinna naalaitkait ikayorniartating Inuit. Our four-year mandate recognizes a half-dozen initiatives related directly to building homes in thriving communities. To increase effectiveness, to save money, to focus our efforts, these initiatives must work together. On Friday, the Premier acknowledged conversations committing this Cabinet to work with the Indigenous governments to secure funding from the federal government. This is a great beginning. We must also work across all levels of government, all Ilaqatatayna habaktukraqalaq khiraq. Tabrowna he will ikraqput na he will ikraqaloaqput tabertamna illiqinaqqiruq tabralutaitna igilulaqiruani tamatkuat tutqikkaqanaqqipiaqtutaitna inuunearvingit quyunaq Tabrowna he will laqanya tamatkuatinna tutqikkiniartuatinna ilihimariqpangat tabraptauqunaatsuun WTMI tabralutaitna iloqatataitna havakpauraartugut piniaqalugut tikinniaqalugut taamna ikayuun inuptingnun tabratamatkuat tabralu taamna tikinniapiaqlugut tamatkuatinna ikayuiruat naagaluunni ikayuiniartuat tamatkuninga nahapeqerartuanun tabrauagut kavamauruagut tabrataitna ikayortuaqaptigit na kiiñauranikit na piitsinayartugutit na qanutun atuutiksraptingnik inuqtuqayartugut kiiñauranik tamatkuat iloqainik tutqikkaqaniaruptigit naagaluuni ikayorniaruptigit iloqainik Inuittaitna qanorlutaitna qimileriortutaitna tunagalaan tamatkuat na ilihimagevut qanutunagalaan tabrauagutitna inuuniallautaqanilluta itna uqaranata ilihimarugut iloqatataitna tunagalaan uktua tabra iluqaita taitna apeqruuttaqaqartugut ataramik tabralu igilulaqiruatigun tabra tamatkuninga tabralu qianaqqoqarti. Thank you, member for Yellowknife North. Member statements. Member for Mumfway.
Mr. Speaker. Mr. Speaker, asin lagi got dia da gunnege gilid de hollande. Huchili one anige da gilid de geni a Deborah. February 14 mi. Deborah tam na ang ngalo kangat. Klitcho mi. Deborah lo tamat kuap daw kaba maurot. Ing miktigulo habakaktot. Deborah lo tamat kuap daw na 97 kilometer dun. Deborah tam na tutrikane kangat. Apkotekpak. $313 million na doktor tabrani Kenya ranik. Tabralo tayo na tunagalan $211.5 million tayo na tunagalan 5 to na talimani ukiwani atukangat. Tabralo 49 tun habak titakalugit clean chomin. 23 tunahi tamat koding miktigun akrali akti takluwit nagaloni tay na tamani habak tot kano hilatani apkotid na akrali akam nimin tabralo tay na ilihimarugot ilak tabralo tay na tabralo tay na tamat kota tabralo tamat kot pecha komin klitcho tawak inani tabra tay na tabra inuit yung ektot tabra ni okakaligit katam na Great Slave Me. Tabra ilimaong nakatigot. Tabra lokating. December 22nd me. Tabra kayang titawra ako na. February 11. Tabra lo tayo na tamat ko kayang tawra ako tam na. Tabra lo mga tao na habak kemarunga engineer of lunga kanu hinigila ka at na kamilaraw tabulunga 2016 tabar 2016 me tay na tabra tamat ko tigli magibut kanu ka ikayo Tabralo tayo na tabray hibunik rakpatit na pang mapagka hibuliri higput pang mapagkalawa aglan pingayungan ni ukiyuni tabray 25 tun 34 mo naglan tamat ko nga na ilihimaraw pagtut iliharak takoting tamat kanuna. Tay na tabra lo tay na ilihamarut tabra 2016 mi tawak tamara o kakamik kangit kanok akanatit na hibuni hirapting ni na inyuyak tut ilihamarut habang nimik. Tabralo angutinin 27 tun 16% tun akanat tabra ilak ilihaman tabra oka tabra una pekpagi padlu tabra tamna is okakadlaw kiga
Kuyanak. Tabra ukot tabra kuya liit kit ka ukot kinyara tiun kinyara nigit na ikayu matiut tamat kota tabra tamat kota kulelak tigit tabra ukak tamat kolo kihut isumati mampremin ukakti tabra una ukakadlaka tamna ukakadlaka apkatakpak watimun tabra kanoka minyihitawrom kanutun tamat kota ikayonek patigit ing miktigon habakaktot manga kuyanak infrastructure tabra akang maribot tabra tauchikun tapkot ing miktigon habakaktot kuyanak wakakti mampremin minhitak mampremin tabra na tabra kangyakikat kay na kanok tabra kaya kanokoting tamat kuat Amerika min dahil na ang miktigon habakaktot akimabazong tamna kuyo na ko hakte tabra kuat kanutunog lang tabra tamna kairo akin na ang miktigon habaligit kuyo na ko hakte Kampoy. Mr. Speaker, we're talking about two areas, the hiring and also business opportunity. This is a business opportunity from clean companies, local companies. Tabalutam na kanok wang klincho min ing miktigon habakaktot kanok dam na uniok parung. Tabalu kaya habak titakay bagit mani ing miktigon habaligit hibuling ngok titakay batigit nalo ing mignik angalatsi lahip kakalugit. Kuya na ko kakte. Tam na hunila ka habalik naluwi sa kanuhinila ka tabralo tamat kotin na tamat koting miktigun habaligit na wanga pirakangit kitka agalan isumakaktit daw kapinik kapit inuiti na katimara koting ilitsarip titrikay raktot nagalunin na pinyakti lakranga duwaptik ko na ilyakalay chugut ko yun. Mr. Speaker, I still can't believe this day in Asia we're allowing Tabra kanokoting tamat kot takpawang nalurot wap iniptingnik nagalunin nunaptingnik nalurot kanokoting mga habayak takpat. and indigenous participation. Who's monitoring this?
Masi. Thank you, Member for Mumfui. Minister of Infrastructure. Mr. Speaker, Tabre tam na tabre na tabre lokating tain na klicho min katimarinin tabre lo tain na tau chikunit na haba tau chikun katimalutai na tamat ko dilichara na yakaywood ilichara pearluit ilichara na yakaywood kayanak Tachomin kayanak kakte NWT igilula kiringita minihitangan nun pekruta kaktunga kanolo tabra kanolo ting tamat ko din na bulakta na akpat inaralan kanolo ting kakugo inaralan bulakta na akpat kayanak kakte tabra tamat ko na date na iglulakirati ko ilichorep karibut nalo kanok ang lanek tilakrang itamat ko tilihima kayanak Tachomin kayanak tabra kiuligin mga kaya tunga tabra tamat ko kamilreok to at iglunik iglulakironin Inuit ito at tabrungak toak pulak toak tabrunga ilitsaka niya akluwit kamilreok niya akluwit kanok inyunak to at tabralo taman na tamat ko at ilyakirak to at na bihuk iglokao kuting kanok ang latakabatigit kayanak tabrat upping ilchapiak tunga taptum nga tuha kama the satisfaction of the clients coming to the program's advisors. I will ensure to the member that when the district officers come into the community that we do end up with a report, a status report. I want to know what those community visits were like. I want to know how many applications were received and if they were completed or else if there was some information that were missing. But I'll ensure that the program's advisors are following. kayanak ukakte Tachomin kayanak ukakte tabra tam na apakirutay ka kanok tamat ko at kamilreok to at igilulakiroatigun nalo igilulakiroatit na angalat siningat kanokit pa kayanak igilulakirita minjitangat tabralo tamat ko at na ilihimarugut tayo na inawaranun na pulaktak to at ilihimagit katamat ko at ilihimanayak tingit kamilakayok tingit tabralo tam na kanya naipakta ko na yakit kanok angalat sira magaita tabralo tayo na tabralo tamat ko at ilihimarati ilulakirati ko ni nawaralani okawti ilani yakit kayanak wakakte tabra ataramik ukiut tuaraman
ukiutuarma taitna Inuvialuktun taitna qanorlu ilitsuqipkalait ilitsuqipkalait kaatigut qanoq riitiutigun naalaututigun naagaluuni qanoq na agilaguting ilitsuqipkallaagup tigutti na taprungaaqaniartilaakra ngannik ilihimanayartugut tabratamat kuninga ilihimaраkraник qainiartilaang kranginnik tamatkuat igilulaqqirit nakuunayartu qiyanaq tatsuamin qiyanaq tabra qiniqtuarlugutaamna qanoq tama taitna tabra tamatkuat tuhaaruni na pilluatangit kaluartuaq agilaan tabra ilihimarit kaawanga munaqaviuraqaritka tamatkuat atauhimi tatqeqqiutimi taitna qimilriullaaraqivut qanoqqa havangmagaitat tamaani igilulaqqiruani tabralu taitna qanoqqa tabrali qiyanaq uqaqti apassuutaqqavit qiyagiarparaqipin Fremlekmin tabrauna munaqriruan niun munihitauruaq tabrataamna ilitsoqillauk kiga ilitsoqiniarmarsung qamilariortauruaq una iñuk anniarvikpangmiuani yalunaikmi For Health and Social Services. Thank you, Mr. Speaker. Currently, family members and support persons are being allowed into the ultrasound room unless there's a specific medical reason for which this would not be appropriate. Stanton has committed. Tabratamatkuat malillarut na qimilariorparrung na iñuk qiyanaqquqaqti Fremlekmin apaqarapallangniartuq qiyagiqparaliitkia tabrakiummanga taitna tabrataamna minihitaq minihitaquna nutaamikit na malirutaksaliortuaq tabrataamna taamna qamilariormarrung iñuk uuma malikkangata tabrunga anniarvingmun inauramun lait imul tabrunga practice guidelines and feedback from the diagnostic imaging staff. Tabra tamatkoa ikaqaarlugumanna Canada mi tabralu taitna tabra tamatkuat itna tabralu tamatkuat itna tabrani tabralu tamatkuat uqaqatihimatka tamatkuat itna tabrunga maliktit tamatkuat na isummatigiliitkait tabrani havaktit taaktiurat naagaluni matkuat ikayuqtingit aahi tabra tamatkuaguaq pulaaqpata na taaktiliarpata tamatkuaqqin milrioruvingit inaurani qiyanaqquqaqti Fremlekmin qiyanaq
Kuyana parlayt kiga tabertap timinga. Taberlo tight na ilihimagit ka kanito naglaan habak paura ko ro taberni. Ilan ni isumangit titigun mat ko taktilak tuat ilan ni uniyo kakigait isumangit. Tabertay na kanok malakotalianik malakotiakralianik tay nakin tautuk kimay chugut taberni tabertap ko tay na ilyakik patigit ilihimanayaktut kanokonayaktilakrangit taberni kimilayak patigit inuit kuyanak taber tamat kot ilihimagait nagaluni tay na taberlo tamat kot tap tima munakahimagait na malako tikraliw larok kuyanak frame like me taberlo tam na apakutay kaka taberlo tamat kot na hibunilaw te crafting nik ato crafting nik na hibuniok te hibunio labat ubani tabertam na malako te kraleni inakachok taberlo tamat kot huni ako ting tamat kot maliktakay batigit taktiliak taktot Kuyana ko kakti taberlo ili pangmapakit na himaherniak tangat na tutkikarniak tangat taberlo ili himaniak tutit na kanok mi alangoniakat himaherniakat tamna malakotikreliakting Kuyana ko kakti Oral questions. Member for Inuvialuktun. Mr. Speaker, this question is directed to the Minister of Education, Culture and Employment. I spoke a little bit about budget surpluses in my member statement, and my question is, in the spirit of giving our district tabrana militarak ilihaktuani apekawalang niya tabra tamat ko na T8 kanok akapiringit ang alat takay batigit kuyanak tabra kuyak parlit kaya tabra lo tay na ilichakap kanyak tugut inyong nun tabralo tay na ilan ni alagiyak tutam akapirilyo nalo inyuilyo tamani tabra tamat tuminga malakatakaliamik ilyakirut tabralo tamat kot ilyakirabot tay na ukot katimaringit ilihaktuani ilichakap kalahiligut inyuit abunga ilihamahuktuat kumigilaka kanokolo tamat kotin na kanok minihitatit na minihitawra ako na ilichakip kalaw kiga tabralutay na myself right to the department and we can begin that process. So we don't really claw money back. There's never been a situation where ECE has decided we're going to take money back. Every plan has been approved so far. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Member for Inuvialuktun. Mr. Speaker,
Nak kaya nakakakte ay kaya kiu kam nga tabraw na ilitsure hupeariga kanolo tamat ko at nakatimaringitap ko tabra apera paong itkit katamat na ilyakigo fi tap tuminga ilitsure ilyay kakaluit tamat ko at katimarin yun Inuit alla tamani nalaktuang itsuat nagaluni tabra tam na isumati kap ko tam na tabra lo tait na isumati kap ko ilitsure niyan ilitsure raga na tabra ta ko wangalo tait na Inuit na kihulla ka ilihaktot isumatikipearebut tabra ilokata tabra tait na ataramik ilihaktot na ilihallaw takupearebut tabra lo ibanga havallaw takaniaktunga tap tumuna ilihaktuanun Kenak. Inuvik Twin Lake. Kenak ko kakte. Status of tamat kwat akanat minihitawran tabalo. Tamat ko at isumalugibli na tamaktaktot akanayat nagaluni. Kanokali tap ko at hunika isumalu takakpa naga ilihimaba. Kuyanak. Tabra. Kuyanak. Kuyanak ko kakte. Tabalo kaya ilit kita. Tabalo ko at kabamaurat kanok apko hiuligit pa tap tuminga hunak tilakramingik tamat kuno na tamak taktuat na galonin tabalo GNWT na tabalo tamat ko na hingmiktigun angalat chihimay chut tamat na angalat rekaktut kanok angalat niago tikranganik tabalo tamat ko ilokanyik igilulakirit nagalonin matkot munakrirot na ikayuirot ataramik inyong nik ikayok tikraming nik ibakalaktuanik tabalo tam na malako tikraliw ng kikpatuli kuyanak Inuvik Twin Lake ning kuyanak o kakte tabra tamat ko at na tabra tam na ilyakay himaba kanok anglaneak tilakranganik ukot tabra lo na tabra tamat ko at ikayo niyak to at na ilyakay himaba tap ko kuyanak tap ko tabra
Katimarot muna tau tu magit ka. Ilaw himarunga tabrani katimaroanun aganatit na kanok krangit ilichorania kimabluit. Kuyanak Twin Lakes Inuvik Twin Lake mi. Tabrana Kaba Maurot Ubani Tabra in Tabrana na Tabrana ilichorap ka kopearaga nagalunin una na pinyalahit kuya tap tumunga minihitaw ramon aganatigun kuyanak Tabrana piyo inna hapakiraga junga piyong niaragat pinyaragat amna kuyanak Oral questions. Member for Nanakput. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my questions are for the NWT Housing Corporation Minister. Can the Minister minihitaw ako na Tabrana matkuninga ukiutuak man income tax nin income tax tut inuit ilokating tabertam na huli atokniak patigo atokniak parong tam na huli ilichokanya alawit kanutun kinyara kamagaitan nagaluni kanutun nagalan kinyaranik akilio heako magaita kuyanak tabralo tamat na munakarizuat ikayuinyak tuat inyungnik tabra tamat kot ikishak tutay na tamat ko na ni ito kaming kuyanak kakte tabralo tabratam na kuyanak ilichokanya pe outing tabra ilichokek patatay na tam na NWT Housing Corporation na ilulakirwani minihitawrat nani tawtu ibakalokap ko tam na tawtu tichinyik tamat ko nga havaming nyik nagaluni tabralo tayo na tam na itok tabrani kuya nakukakti nunakput ako liksa nga tabralo tal sisamani ublo ni tamat ko tayo na tabralo tamat ko na 12 tun tas kakayo tun ni huli tabra tayo na huli tayo na pilay patigit T4 slips? It doesn't show. Can the Minister provide that information to the House? Thank you. Ilichorap kalaw pati igilulakiro inyong nulo ilichorap kalaw piti tam na tabra malako terkalian tap ko kanyak kakaluit nagaluni bakkaluit ilichoraguma ut kotihiya yalo na santamit kaya nakakakti tabraw na
Tabraw na utokanatigun ako apakaruta kadlaka nagaluni o kakadlaka tabraw na ilichora hupeariga ilan ilichora hupeariga tabraw glumingin anillahip ka kalorit kitamat ko at utokanat tabraw tama ikayo takakpat tamat ko at ikayo inyak to at ataramik ikayo takawag to anon tabra kanokoting tabrang iniming yun aniniyakpat tamat ko at utokanat. Tabra ilokainyik tabra lutay na tamat ko nga apakari himarut na Tabarlo tamat ko nga na tabarlo tamat ko at na kayo kalawaka mo na tamat ko nga apakirok kemarut 75 dun tabarlo tayo na tamat ko at kaya na ko kakti Yellow knife sent to me. Kaya na ko kakti minihitak kiwala kam nga kaya paraligid kikpin. Tamat ko edi kangik tangat ukiuting kaktat edi hipaligtun tamat ko tabra apakiro ngit kiwot. Tamat ko alo ilitsura ngit kiwot kandu tinagalan ukiok kakamagaita nagalo ni kanok tabra 85 tun 45 tun inuitin na 75 kangik liwo 75 pipalik dahil na tinagalan ukiyo kaktut tabra ilang itaw 85 tun ukiyo uligit yellow knife santami kaya na ko kakti tabra na isumalu takiya tabra lo na kanok tamat ko at na ikayok patigit tamat ko at na hapekrak takto at ane ako timingyut. Kaya na. Kakti. Tabalo una tamat ko at ilitsure niya peakar nagitu ko at ilitsure ko pearit ka kanok ikayo ka niyak tinakrangit. Ukakti tabalo tamat ilokate tapani na ikayo ka niya kaluwit ikayo ka niya pearit ka aglan pang mapak na ilyak niya kaluwak tugut aglan na pang mapakhuli hiwani kirangat sumalu takay put nagalunin April tikit kuptigo kanuha ka niyak tugut kuya nak River South me kuya nak kakti tamat ko at na pekpang nakalawak tu tinalo kanok pislugalat kungit kalo tamarra inuit sa kanito nagalan na ICI minihitangat
Tamat ko at kanuhera na patigitap kallekirit. Tabel tamna 2018-2019 to $565,000 to na tabel tam tayo na tunakalan atok tut tam na piyakong iliwo. Great Slave Lake. Tabel tamat kwa kallakanyaktat. Northern damnaptaw ka mani nunapting ni nakanyik takaktuat. Kaya nako kakte. Here South me. Tabralo tayo na ilihimaragot ilo kanot na galan tamat ko at na kalakirwat lo tayo na inyuit ilihimaragot kanot na galan akihuhim mani inyu na akto ni. Minutak ICI min. Tabra ilok at ilihimaragot tabralo mani Northwest Territories nun kehen tamat ko ay chawakibot. When it comes to the Great Slave Lake Fishery Support Program, all fishers who hold a commercial fishing license on Great Slave Lake, a current boat certificate, and sell fish to the Northwest Territories Federation. Tamat ko at pigong malakibot na mani nunapting ni kiheni kinyawanik piraktut. Tabralo tamat ko alumtaw alamin kairakto at kallakiyak to hoting. Kaya nako kakte. Tabralo tamat ko at allangabat huk. Tamat ko at malako talengi din na allangabat huk. Pinga huni ukiuni na tam na atullarok. To reconcile. Tabra una kanya tawduk to ko mani to ako tam na kinyawrak awla kong itkiga humun. Tabra tap ko pilya rutin na kaivliting ilang ita kallakayak to hoting tam na tap to mga kinyawramik kinyawranik pikami awla makilyo ni awlaktok utiraktok ay maping minyon. Tabertam na kiufakiga kuyanak here without me. Taberlok tam na akihuhiroak kallakiroanun. Kuyanak ko kakte. Taber tamat ko at 18 Assembly me. Taber Great Great Slave Lake me $25,000 to nakinyara nikikayuti kang inyik ay chok to agut.
Manilun Northwest Territories ni. Tabralo na. Tabre tam na klitcho daw ka piu mangit kibut inuit na ang miktigut daw kalakirot Northwest Territories ni. Tabralo tamat ko na kalakirot na tabralo tayo na ilihimarunga tayo na kanok isumaluktot tayo kinyara diba mga alaw dira matigit kaya na sa bachamin kakakte tabrao na ilokata tabrao tuha tabrao tamat maliktaktot anaktonik naung malakotak raliangat kaya na sa pachamin kaya na kakakte kaya na apakita tabra una tabraw na tamat ko na maliktaktot na anaktonik tabralo tayo na kanok na malakotak relate kuntaok awlawa kamiok tap ko dahil ang alat chiringit maliktaktonik anaktonik tabralo tap ko katimaraka kami tap ko dahil tap ko ang alat chugay tayo na maliktaktot inyungnik tabralo tabra tap ko ikayo inyaktuatin na maliktakto tap ko nga tamat ko nga anaktuanik na awla kamata tabra tamat ko apta ikayo ilyamit ikayo inyaktuat inyungnik ikayo kangit tabra tam na tap tumuna ang alatsugi kaya nak kakte tabra kot tuhak hemabut tap kot na kaya nak ko kakte Muna kriroak inyong nik ikayo ironi minyita rock tabrotam na malakotak raliak tabralo tamat kotit na anyalungin mata maliktuni tap koap taok ilitsorep hukit ka ilitsore huktangit ilitsorep ka lang niakit ka tabralo tamat kot tait na malakotak relet ataramik tait na malakotak relet atokologit tabra tait na tamat kot maliktaktot anaktonik ikayo gibut kaya nak bachamin kakte tabraw ko isumalo takarakit ka
Tabre kanokoting tamat ko taktit na ang ako batigit kihut malilam magaita nagaluni ikayo maliktakak uktuni taktit kihan pidya batigit tabralo tay na malakota kraleni itok taktit tawkit na ang lamagay nagaluni nagalamagay. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister. Final supplementary, member for Sabacha. Mr. Speaker, a complete evaluation of this department's medical travel policy should be done in favor of a doctor's professional opinion and the patient's well-being. When will this be done? Thank you, member for Sabacha. Minister responsible for Health and Social Services. Thank you, Mr. Speaker. Utamat ko tutkikanayak patigit. Tabra 2019 mi tabra malawat akralian ito niaktok. Tabra tamat ko ili hamaktot ili chorap karanayakat kap tapto mani. Kam like me. Kaya nako kakti. Housing Corporation at the lang na area. Long range. Ilan ni tamat ko tabray hibihuro amikit na hibihuro amik tamat ko apakruta kay hugit ka 19th Legislative Assembly mi tabray ni hibunyok tutukot ilitsarap kalaw kitkat daw kanokan niyak tilakin tabray Tabra si samani ukiuni tamat kota isumalu tarikat ka si samat na si samani ukiuni tamna na terniangit kitka tabra kaya ako kakte Tabra na hibihurami iglunin mata kaya atan nekok pati igluli kirit utok kanalo igluli kirit minihitangat igluli kirit kaya apekru tanga apekru palan Tabra tamat kot kanut nagalan iglu utok kanat nuta kaktot iglu lakaroni tot nuta karalgit akanat kaya nak apakra mating man nga huminga Tabralo ili himarugutin na inyugang kirot tamat kot ing niktigun akanat inyuonek tangit nutakating tait na ilulakironi tuat. Tabralo tait na yellow knife me naga mani inyuner vingi tabra tam na malakot ikralia kaktut kanok kanyak tuni tabra tait na kanok lo tamat kotit na. Thank you, Minister. Member for Kamlik. Mr. Speaker, I'm always ready to have a conversation about housing, so I appreciate that. Minister prepared to work with communities and Indigenous governments to re-examine the definition of core housing and develop metrics of success appropriate to the challenges we face in the 21st century. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Member for Kamlik. Minister responsible for the Northwest Territories Housing Corporation.
Thank you, Mr. Speaker. Housing Corporation is housing throughout the Northwest Territories is something I'm very passionate about. Tabalo ubagut igilulakiruan ni hapaktuagut. Tabalo tam na malagot ikralian itok. Karwa Good Hope me. Tabalo tight na apakri buting tight na nagalunin kanokin magaita tamatkot malagot ikralian itabrani ilutsurilayarit ka. Kanok angalarutikranganik ilitsuriraktunga. Tabralo tamatkoti na iliakraribut kanok angalanniarutikrangatik ilulakirit. Mani Northwest Territories ni ikakaklugo mananunakput. Kanokolo atokoniaktilakringit tamat tait na kuyanak okakti. Akoliksak apakirun. Kanokoni kayokoniak patigit yalonaik miwani. Tabra pang mapakit na igiluiyak totin yugaktit mane ikayo nyak totigun April 1st ngok pang hibuling ngok pang hibulang mitapte mani tatkakuti mi ikayo niyak niyakayut Yellowknife North mi kaya Cobble Lake me. Tabarlo na. Agreement. My question is to the Honourable Premier. Have our negotiators been provided updated mandates at the negotiating table? Thank you. Member for Haver North, Honourable Premier. Thank you, Mr. Speaker. So, mandate direction on negotiating tables change quite often. They're based on Tamatkop tava apakutangi iyan ni himma hilyahurut kanokolo iyan ni ataramik tait na ati himalay chok langula humiok na himma hilyahumiget kanok angalarutikting kuyanak. We have consistently heard from a number of Indigenous governments that the unilateral imposition of our government's core principles and objectives in regards to self-government negotiations has become a barrier. My question is for the Minister, the Honourable Premier. Have we updated our core principles and objectives in regards to self-government? Thank you. Member for Yellowknife North, Honourable Premier. Thank you, Mr. Speaker. No, it's been quite a while actually since we updated our core principles and objectives. They actually arose from an obligation from the Clecho Agreement, is where they came from. They're actually very simple. They're very simple principles, and our issue is that there has to be some kind of standard of care or principles that go across. So it's not as easy as just changing them to meet the whim. We also have to take in Canada's legislation as well. So, for example, the Canada Health Act has principles that need to be taken into the new Canada legislation that's coming out with Child and Family Services has principles and standards that have to be taken into consideration. So although we want to work closely with our Indigenous governments and we're looking at a new way of doing business, we can't forget that there are three parties at this table, often with the negotiations, that it's the Northwest Territories, the Indigenous government, and Canada. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Premier. Member for Yellowknife North.
Thank you, Mr. Speaker. I'm well aware that there's 3 parties at the table, and to not update our core principles and objectives because there are federal government issues seems to miss the point, and that is that the federal government's whole purpose at being at the table. My question is for the Honourable Premier. Are we willing to reopen our core principles and objectives and negotiate them with Indigenous governments, considering our commitment to implement UNDRIP? Thank you, Member for Yellowknife North. Honourable Premier. Thank you, Mr. Speaker. During the member's opening speech, I heard him say, and I might misquote him, so correct me if I do, that he said there's 2 kinds of workers, one that work for the government workers, they get a lot of CCs. I happen, now that I'm Premier, get a lot of CCs, in all honesty. I wish I didn't get as many. And there's ones that work for the goals of the government. I came in here 4 years ago to actually make change. And it shows that I make change. These wrinkles that I have in my face did not come honestly. They came from hard work at this table. So I've already met with the Indigenous governments. I'm changing the way I do practice. I've called them all when I first started. I'm meeting with them. We're switching up even the way we seat. It used to be sit them against us, and now we're sitting as a group. I've changed up our bilaterals. I've scared them all. I've said after our bilaterals are done, the chief and I sit together and talk about the negotiations, what's going on, what's happening. It's scary for them as well. They don't know where this Premier is coming from. The point is this Premier is looking for change. We've been going on some of these negotiations 30-some years, and I do... 32 nukuni tamat malakotak ralet kanoklo kochik dot government an dabra ilokainik tay na kochik dot government atani dot nagaluni tamat koding miktigun kawa makakanak dot dabra tau chikun tay na hawak kuming tamna dabra dabra lo tay na tunagalan tamat koding kayo niyarit ka kuyanak pak frame like me kuyanak atakar lang niya tam na nunaptikon tabra una tam na tabra nunakputte na munakaringat utaktit video mat kununga kuchik tonun kabamanon tabra lo tight na tam na Cantan habagwet tabra lo tight na tamat got na habagwet lango kemay chokole pang mapak kuyanak kapini tabra pekrok tak pitigitap kutunga kanok titakanak tilakrangin kanok lo tamat godin na uyakawranikin na iwaklak dot Canton pirakagait tabra ni huli kaya taman na anglat patikum tabra kaba maurat mani Canada me tabra loing miktiutaw kanok area under the Mackenzie Valley Resource Management Act. Tabra wagut tap got federal government kuchik dot anglat chuga tamna. Merci, Monsieur le Président. I want to thank the Minister for that. I think Kuyanak okakte minhitak tamna kuya lalit kiga tabra. Una ili tsaka hupel lakiga. Tabra hoka wagut kaba maurogut kanok tamna
kanoktam na angalarutikshanga hok utektit pitigo nagalone kait pitigo kuchiktonin kavamauranun tabrauna tabraptauqa JNWT na akiranganik tabralu tait na kutikit na kinyaratigun okakotikit na tabratam na tuskikangikat tuskikarne aperlu pigarigat qinak aperlutariona tabra una hok angak pitigutam na matkon tabra wagut minihitawagut Mactan hok angak pitigo tamat kuninga pihuk tangenik. Kayanak kakti. Tabay lokan ilokatik tapkok inik itok. Tabay lokanok kinya rakona akiliutik rak na akihuvailiuni akihok paurakoni tabertam na tay nakota waptik kuni na tabrona taimauti ilang neli kikput apakirutaka taberna apakirut taberukot iliturip kalaulit kitka. Thank you, Mr. Speaker. I wish to table three documents: an email from the Bacha constituency regarding medical travel escort denial, 2, reply from the EA on behalf of the Minister Tom regarding the above constituent, and 3, the ministerial policy on medical travel escort criteria, exceptions, and the appeal process. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Member for Thabacha. Tabling of documents. Tabling of documents. Notices of motion. Notices of motion. Member for Trinity Wilding. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I give notice that on Thursday, February 13th, 2020, I will move the following motion. Now, therefore, I move, seconded by the member for Hay River North, that table document 12-19 sub 2, 2019 to 2023, mandate of the Government of the Northwest Territories be referred to Committee of the Whole for consideration. And Mr. Speaker, at the appropriate time, I will be seeking unanimous consent to deal with this motion today. Mr. Speaker. Mr. Norton. Notices of motion. Notices of motion. Member for Yellowknife North. Thank you, Mr. Speaker. Given the change to our House sitting where we will have next week for members to return to their constituencies, I give notice that on Thursday, February 13th, 2020, I will move the following motion. I move, seconded by the Honourable Member for Hay River North, that notwithstanding Rule 4, when this House adjourns on Thursday, February 13th, 2020, it shall be adjourned until Tuesday, February 25th, 2020.
And further, that any time prior to February 25th, 2020, if the Speaker is satisfied after consultation with the Executive Council and members of the Legislative Assembly that the public interest requires that the House should meet at an earlier time during the adjournment, the Speaker may give notice, and thereupon the House shall meet at the time stated in such notice and shall transact its business and has been duly adjourned to that time. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Johnson. Notice is a motion. Notice is a motion. Motions. Motions. Member for Trinidad-Wilde. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I seek unanimous consent to deal with a motion I gave notice of earlier today. Mr. Chair. Thank you, Mr. Norton. The member for Trinidad-Wilde is seeking unanimous consent to deal with motion 2-19(2) today. Are there any nays? There are no nays. Mr. Norton, you may deal with the motion. Mr. Speaker. Whereas table document 12-19 sub 2, 2019 to 2023, mandate of the Government of the Northwest Territories has been tabled in this House. And whereas the 2019 to 2023 mandate of the Government of the Northwest Territories requires detailed consideration. Now therefore I move, seconded by the member for Hay River North, that table document 12-19 sub 2, 2019 to 2023 mandate of the Government of the Northwest Territories be referred to Committee of the Whole for consideration. Mr. Speaker. Thank you. The motion is in order to the motion. Question has been called. All those in favor? All those opposed? The motion is carried. Motions. Motions. Notice is a motion for the first reading of bills. Notice is a motion for the first reading of bills. First reading of bills. First reading of bills. Second reading of bills. Second reading of bills. Consideration of Committee of the Whole of Bills and Other Matters, the table document 16-19(2), supplementary estimates, infrastructure, expenditure, number. Deborah 2019, 2020, 19. All right. I will now call Committee of the Whole to order. What is the wish of the committee? Mr. Norn? Oh, my apologies. Force the habit. Madam Chair, the committee wishes to consider table document 16-19 sub 2, supplementary estimates on infrastructure expenditures, number 3, 2019 to 2020. Madam Chair. Does the committee agree? Okay. Thank you, committee. We will take a short recess and resume with the table document.
11-19-2, supplementary estimates, infrastructure expenditures, number 3, 2019-2020. Does the Minister of Finance have any opening remarks? Thank you, Madam Chair. Number 3, increase of 1.3. $418,000 dun. At ako naktut tama mi charvik ilyakik pati tutrikawa metro. Resilience Project agreement at the Mike Zubko Airport in Inuvik. This project is 75% funded. 75% dun Inuvium ting mi charvia at ako naktut tait nutadaglan. Of which are offset by Environment and Climate Change Canada, and $200,000 to commence initial $200,000 to nahin tamna at project pak tigun at ako naktut. Tabra apekro ka takakpata apek kiulit ka. Ili hemaritat wani akapek tao naktut tam tap kot ili hemarit tabra tap kot tabra ni ili hemarik kanitun Kenya ratigun tabra ukot tabra ukot tap kot tabra Mr. O'Reilly. Tabra midi tabra ukot minyetak kayanak tabra tap kot pinganghot Tsuntene Nile Tuyeta. kayanak tabra itkalitun okakanelak tunga kayanak tabra ukot kuchik tonin Kenya ranik I chuhet atokti takret. Tabra sisamani ukiuni tap kot atoanik kibut 2023 munaglaan ato ko nakabut.
The response from the minister. So what happens after 2023 if there are capital needs for these 3 protected areas? And as I understand it, there's going to be a plan, like a master. 2023 may kanito na tamat ko at atuwa ka ko fe kanore akilinyak pe tabralo tamat ko at pilaktakto at isumagilu sisamani ukiw ni tay na kanok ato na akpitigi kanokolo angalan ni akpitigi koyanak. Tabra na tamat ko at isamati kapke tabra na mat ko at mani kava mauro at kuchik tuani mani yo wagut kava mauro good. Tabra tamat ko kanut hibi huramik tamat ko at ato ko na kangit nagaluni habaw ta kanya kangit tait na to naglan tabra apekruta kakpata tap ko koyanak tabra lo mga tao ka itna ilihimarunga wagut mani kava maurot ingmiktiun kava makaktot tabra tamat ko na ilihimagit ka $190,000 tun tabra tamna ato ko na aktilanga tuhaka tabra na pekruta kaleke tabra tamna muna kabira kaya kanutun ato ko na aktilanga kuyanak tabra na sisamani ukiw ni habaw ta kanya akput tamat ko nunat aking nailat kuyanak. Tabra na Fort Smith Mitcharvea $418,000 tun ato na yutik pilot tabra lo tamat ko at sumaru na itkaging pitigit mat ko at alangoktot hilabot tamaralo tabra tamna apekruta kangit pata naga tap ko tait na tabra na 6 million tabra una kanokolo $280,000 tun tamna ilokating angakangat
Kuyanak. Tabralo tamat kot 280,000 ton tabralo kading ilokay tap ko page 7 me. $200,000 ilokay an ngak pe. O'Reilly. Kuyanak. $200,000 kaya apakawit takilya kaya tamna kanok ato kanyaktila kranga ilitso kay hukiga. NWT towards the project. A larger proportion of the amount is being funded by the federal government under the National Trade Corridors Fund. This was a successful application by the government of the Northwest Territories for this partnership with the federal government. And as a totality, this part of the Slave Geologic Province will fund quite a number of things. There will be the initial environmental assessment, which will include studies, everything ranging potentially from water use, water quality, wildlife, permafrost, fish studies, air quality, as well as business opportunities using both scientific method as well as traditional knowledge. There is some pre-planning work that is to be done in terms of engineering, although the route analysis has Kanolo maninunapting itilanga nagaluni nagarutitigun kanolak kanok atutinga tamatmatavertai na tunagalan akihuniaktok matkolo allangok ta tilapta tamnalo piginiakat kuyanak Mr. O'Reilly, kanut nagala tawer tam na akihiba. Kuyanak ukakte. 2019-20 me, $200,000 tun atoktot. 40 million tun. Sisa mani ukiuni ato ni akto tayo na. Kuyanak. Tam na tabra ilito ka hupi ay kanut na nagala na ato ni aktila krangin ya kinya ranik. Kanut na nagala na akihuba. Manik kinya lakili. Tabalo habang niya putam na kanok ilitsarap kakepe kanut na nagala na ito ni aktila krapingnik. Tabra nalap kayo sablo nga tabra tayo na tamat kot nalap kayo ipta. Tabra na kayo piyakaya. Ilitsarap ka na patikutilo kata wani ihumiyok tawro agut. To the House. Thank you, Minister. Member O'Reilly. Thanks, Madam Chair. So can the Minister tell us whether there's actually a full project description or a business case for this project? Thanks, Madam Chair. Tabrana na ilitsara pealugo tait na tinagalan ato na aktilak sa mingnik
ilihemabat nalupit pinga na at Ilochan tatawluga atonengit katapti mga kehenik aglan al na allakayare lugo atohiyata na atonegat. Thank you, Minister. Member O'Reilly. Thanks, Madam Chair. Yeah, I was a member. Kuyanak tabra ilichakara go to New York tonik tabrani tabrani kate makata kama tabra lo minyitam apakota na helak pang nakuna yaktok ilichakap ka tayo lokata. Tabralo tamat kota na ilichakap up kikihanik hea ka ilichakap ka hit ka ilokay ni kukot. Thank you. Member O'Reilly. Kuyanak. Kingun lang mi na apakar lang niya. Tabraw na ikayutaw kibay na tututigon, tutut mo na karingitigon. Tabraw tam na 40,000 talakit na isumati put kanok tamani negeruti payawrat ilitsukan niya niyakawit. Kinyarat tayo na ikayutaw na yaktok tamat ko nunga. Tabralo tayo na ilitsukay kuptiyo tabra ilitsukay ka kaniyakay ilitsukay ka kaniyakay kanito nagalana to kaniyak tilakra nga hunul lakay nahayaglugo atul niyakat kuyanak. Tabralo tayo na tabralo tamat ko at mga iso angin kit ka. Tamat ko na tututugon nagalo na ilokating na ilokain ilitsure kakanagit tabra wanga na natkinyang chunga na isumaluta ka tabra lo nunabut ni dot kanokolo tabra taba ni tayo na ilitsure raaktot nani inyunakti langit nagalo ni nakanyakti langit humilaka. Kanok inyunakti langit nanilika inyunakti langit lo nakanyakti langit lo nani. Ili maragot tabra tamat ko nga nunabut ni tabra lo tamat ko dilitsura niya pera niya kaibot kanok munakri magaita kanok munakri magaita tamat ko nga tutunik kaya nak. Tabrap daw ka tabralo tight na minyetak tam na isum apakita kalaki ka
qanoqinniaq pataamna avigdiak nunavullu uvagullu qanoqatoqoniartilaagranga taamna ilitsoqilliaukkiga. Viability of this project and the importance of this project to the Northwest Territories relates entirely. Tabraptaaqtaitna itsumati kapko Northwest Territories matkwa taitnalo havautarikangat taitna tauchukunitna havautariumir tabralo taitna tamatkuat qanoqa munaqriiningat ilitsoqaniapiarivut tatqavani tabralo tau qanoqa tamatkuat ilihamarpaktuatta ilitsoqaniartut qimileriortut qiyanaq uqaqti Mr. Johnson tabratamatkuatin na qimileriortat ilihimagivat tabratamatkuat nunavut miittoq nunavit mi ittuttamatkuat tuttungit uvaguttauqit na Northwest Territories ni illuhimariguttai na maanitsermiittuat tuttuvut agalaan qanoqtamatkuat na angalarrutingit ilitsoqiniaritka iloqata ilitsoqiniarivut qanoq munaqriniarneq qanutunagalaan nunavut mi na taamna atoqamisung qanutunagalaan atoquuvat kiiñaarani qiyanaq tabralu taamna isumalu taringitkiga taamna pangmapak qanoq nunavut mi qanoqitilaangit naagaluunni qanoq angalarrutingat naagaluunni waptikkuni na munaqriñaq tauchikuni na munaqriñaartugut tauchikuaruta itna waptikkuatsiangitaq tabralu taitna itna nunaptingnikitna avittuaqapta nakuulqaaqayartoq tauchikuarupta matkuninga tuttutigun naagaluunni qanoq angalarrutingit tamatkuat illitseqipiaruptigit tabralu taitna qiyanaq Mr. Bonrouge. Tamatkuat aputiman tabralu taimna $200,000 tun atorniartuaq qiyanaq tabra havaktit qiyanaq katimarit $818,000 tun taitna tunagalan Panrouge tamatiming ako apakirutakakta na taitna tunagalan qanu tunagalan taamna akihupa na aputayaun qanoq
tamatuma tamatuminga kano tamanna atorniarpihiung aputayaun malruk aputayaw tiruk atau hekkatamna akralik pakun aputayarorit nalo taptimuna tabra tuhakama ilokang ni tapko katorayait na atau hekka Kainak Mr. Bonrouge. Tabra hiagagatam taptuma atau him aputayautim hiaglugutamna tapat kot hok tamat kuninga atulait pat akrilik pangnik aputayautinik kangekeng chung narang managaluni kangekeng kalarunga koyarak koyarak tabra tauka apakirtanga tabra islami kitok tabra di himarunga tamat kuninga akihuruanik kilokatik tait na ituk $818,000 Taiwan. $1,018,000 tun tamna angak tehil dahil na ito naglaan ato ko ni akti lakranga. Tap ko akan nitilagkik tap tuma Kayanak okakti tabel tamna 1619 tabel time 2019 tabel talk 16-19 tamna itwakto kun angala chirimaut kayanak
Tabra tamna ilokata. Tai na ilokata tau chikuna. Tabra kona koyagiri tamna. Tabra tamna. Report on Committee of the Whole. Member for Inuvialuktun Lakes. Mr. Speaker, your committee has been considering table document 16-19-2 supplementary estimates infrastructure expenditures number 3 2019 to 2020, and I would like to report that that consideration of table document 16-19-2 is concluded and that the House concur in those estimates and that appropriation bill to be based thereon be introduced without delay. And Mr. Speaker, I move that the report of the Committee of the Whole be concurred with. Thank you, Mr. Speaker. Here, do we have a seconder? Member for Mumfway. Third reading of bills. Huh? Oh, sorry. Motion is in order. To the motion. Question has been called. All those in favor? All those opposed? Motion is carried. Third reading of bills. Third reading of bills. Orders of the day. Mr. Clerk. Thank you, Mr. Speaker. Orders of the day. Wednesday, February 12, 2021. Kanaka. Tabralo damit kot Ilocanic. Tabralo damit kot uvlakun na nalukto. Tabralo date na kanok. Trouble damit kot tabra.